Becoming and being a creative professional in the series in the പറയുന്നത് the difference between a degree and a diploma. Diploma is a hands-on program where you are practically doing things for tomorrow, and a degree course would be actually studying what happened yesterday. So this is the difference between studying and learning. And അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫിലിം സ്റ്റഡീസ്, അങ്ങനെ പല ഏരിയകളും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് എ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം. യു ബിക്കം എ സ്കോളർ, യു ബിക്കം എ ഫിലിം സ്കോളർ. ദി അതർ വൺ ഈസ് ലേണിംഗ് ടു മേക്ക് എ ഫിലിം. One is like diploma is hands-on exercise to make a film which you are going to do tomorrow, and studies would be mostly what people have done in yesteryears. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഡിഗ്രിയും ഡിപ്ലോമയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എന്നാൽ ഡിഗ്രി വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഹാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ഓൺ വാല്യൂ, because we need people to record history. We need to, even every practitioner need to know what happened in the history. പക്ഷേ you have to check what is your uniqueness. നിങ്ങളൊരു സ്കോളർ ആവാനാണോ പോകുന്നത് അതോ ഒരു മേക്കർ ആവാനാണോ പോകുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി ഡിഫറൻസ്. അല്ലാതെ ഇതിൽ ഡിഗ്രി വേണ്ട എന്നോ ഡിപ്ലോമ വേണ്ട എന്നൊന്നും യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേറ്റഡ് ഡിഗ്രി കോഴ്സിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 300 hours ഇൻ ആൻ അക്കാഡമിക് ഇയർ ആണ്. 300 മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ടത്. ബട്ട് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് 1100 hours a year, where 70% of your time is on machine. നിങ്ങളുടെ ഗൈഡഡ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആയിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആയിട്ടും യു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദി മെഷീൻസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി സൗണ്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ 70% ഓഫ് ഹിസ് കോഴ്സ് ടൈം ഹി ഈസ് സ്പെൻഡിങ് ഇൻ എ സൗണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ ഓർ വിത്ത് മൈക്സ് ഓർ വിത്ത് മിക്സേഴ്സ്. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നാച്ചുറലി യു വിൽ ഹാവ് ടു പേ മോർ, ദി കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഹയർ. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബികോമും CAയും പറയുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. ബികോം പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾക്ക് CA പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ബികോം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആവുന്നില്ല. സിമിലർലി it is better if you want, definitely if you want a degree, you should go for a visual communication course for 3 years, so you will have a basics. But if you want to reach industry as a professional, you need to get a diploma which will make you industry ready.